So we have here 7 rules to follow. So ito iisa-isahin natin, and I'm gonna give like examples kung paano siya makikita sa artworks nyo mismo, sa concepts nyo, sa visualization nyo. So let's do this. So number 1, we have the rule of thirds. So ano po ba yung rule of thirds? Ito po yung pinaka-basic tsaka pinaka-well-known na rule sa photography. Basically, ito yung sa canvas tas hinati ng 9 divisions. So meron tayong 3 sa taas, sa center, tsaka sa baba. Tapos meron din tayong key points, mga intersections. So meron tayo ditong isang picture. Medyo hindi ko makita yung balance, but kung gagamitan natin ng rule of thirds, ito, gagawin natin, ilalagay natin siya dito. It's either dito sa intersection na to or dito. So makikita mo yung pagkakaiba. Meron tayong dalawang subject dito sa sample na to. Meron yung una niyang subject, yung boulders na to, and second one, ito yung lighthouse. So another example sa rule of thirds, yung horizon line niya, nilagay niya naman sa first horizon line, sa upper part ng horizon line. Ayan. And we have this good example. So ang makikita nyo yung horizon line niya is nandito malapit sa upper part na horizon line. Another good example, eto nilagay niya yung horizon line niya sa upper part and the subject dito sa first intersection. Okay? All the way down sa ika-third. Okay? So basically 1, 2, 3, 4. So 4 intersection. Okay? And the rest dito, meron din siya ditong isang subject sa space na to. Tapos dito may subject din siya. And we have another example. This one, horizon line sa lower part. And yung subject niya nandito sa 4th intersection. Okay? And the rest is like nature. Okay? And sa upper part, sky or empty spaces. Pwede ka rin ditong maglagay ng birds or something. Okay, and that's the rule of thirds, right? So number 2, we have 1-point perspective. Meron tayong example like this. Usually, ginagamit ko to yung 1-point perspective pwede sa interior or sa mga something yung subject mo gusto mo maging monumental or dominating, something like that. Like pag nakita mo agad, makikita mo yung building agad na malaki siya. Like makikita ng isang viewer agad na malaki yung structure na yan. This one, it creates like more horizontal lines or more vertical and horizontal lines versus the diagonal line. So this one, another example, 1-point perspective, tsaka meron ka ditong subject sa center, which is like doors or your tables and chairs dito sa gilid. So number 3, we have the centering. So centering, mahirap i-pull off yan, pero kung nagawa siya ng maayos, it can generate a really compelling image. Okay? So, basically, centering, lalagay mo lang yung subject mo sa pinakagitna. Okay? Like, symmetrically sa gitna. Para makagive siya ng balance sa context building mo, sa sky, sa mga lalagay mong objects like, or components like tao, landscape mo. Pero basically, yung subject mo nasa gitna. Okay? So we have examples like this one. Basically, ito nasa gitna. Yung gilid niya, yung mga gilid niya is medyo dark. Tsaka yung structure, which is yung nasa center, maliwanag or merong life. Okay? Sa lower part, walang tao. Sa gilid, both sa gilid walang tao, pero sa gitna merong mga tao. So nakaka-give siya ng attention sa mga viewers na
unang kita mo pa lang, alam na ng mata mo kung saan siya titingin agad. Okay? Another good example. Ito naman, medyo may pagka-centering and sa nakikita ko, rule of thirds as well. Kasi nilagay niya yung tao dito sa left hand ko. Merong nakaka-draw ng attention yung tao na yan. Pero yung structure itself, nasa gitna, symmetrically. Okay? Another good example from RK9 visual. Eto, sobrang symmetrical. Both sides merong plantations or merong blossom trees or what you call it. Meron kang mga tao sa lower part. Yung mga tao niya sobrang balance sa canvas. Okay? So merong tatlo dito, merong tatlo din dito. Okay? Tapos yung subject itself, yung building, yung structure, gitnang-gitna. Okay? So nakaka-give siya ng mirror effects dito sa left and right. Okay? So another good example, this building. Okay? So yung structure, yung building, nasa gitna siya, pero iba yung shape niya sa likod niya. Like yung background ng mga building is like more on square type, straight edges. Pero meron siyang yung subject mismo, meron siyang curves, basta unique yung building. Makikita mo agad na unique siya. Makikita mo agad na siya na yun. Okay? Number 4, let nature dominate. Okay? So in some cases, it is less about the architecture or less about the structure, but more about the sky or the landscape itself. Okay? So dito sa example na to, more on sky siya and less structure. So makita nyo yung structure is equal to the landscape. Okay? Minsan baliktad. Minsan more about the landscape and less sky. Okay? Pero yung structure nandun pa rin. Okay? So dito sa rule na to, it is not about the structure anymore. It is about the context of the whole image. So merong important role yung sky, merong important role yung structure, and merong important role yung subject. Okay? So may mga good example tayo dito. Like this one, at aerial shot siya from RK9 again. Okay? Nakikita niyo yung architecture, yung structure, pero the whole image has this green landscapes. Diba? Another good example, this one. So dito, meron kang subject, meron kang structure, pero sa foreground mo, nilagyan mo siya ng maraming plantation. Okay? Meron ka ding sky. So yung sky mo empty para hindi siya agaw attention sa plantation as well sa structure mo. Kasi kung medyo meron kang dramatic sky dyan na sobrang kapal ng clouds or something, daming light rays, tapos may mga plantations ka pa dito, tapos yung building mo sobrang elegant, hindi na siya balance, nakaka-overwhelm na sa mata. Okay? So, you need to balance na dapat isang tingin pa lang sa canvas mo or sa artwork mo, makikita na agad ng viewer kung ano, or viewers, kung ano yung gusto mong pakita sa kanila. Okay? Like this one. This one is a very cool and impressive artwork made by RK9 again. So meron tayong ditong horizon line, and yung structure, eto, ganito lang siya kadlaki. Maliit lang siya. Pero makikita mo yung nature sa background niya na may important role dun sa structure. Okay? So meron kang mountains, meron kang sky, makikita mo yung depth ng artwork. Like makikita mo hanggang sa dulo siya. 'Di ba? Tapos meron ka ditong foreground, konting people, konting tao. Ayan. Okay? Pero yung structure mo itself, nandito lang siya.
So number 5, we have intimate or get intimate on your artwork. So dito sa example na to, meron tayong napaka-simpleng subject. Okay? Maliit na tao, isang tao or dalawa versus isang monumental or malaking structure. Okay? Kasi kung medyo napakarami ng mga tao mo or people or plantation na nilalagay mo sa context ng structure mo, medyo nagiging weaker na yung storytelling ng ng artwork mo. Medyo hindi na napaka-overwhelmed na sa isang mata pag maraming story or maraming objects na makikita. So dito sa example na to, pakita naman natin yung details ng isang structure. So moving the camera closer sa structure and putting 1 or 2 or 3 para maka-create ka ng storytelling sa gusto mong pakitang artwork. Okay? So dito sa rule na to, dito mo mapapakita sa mga viewers na kung ano pa yung closer details ng structure mo rather na the whole structure itself. Okay? So we have a good example like this. Dito napakasimple, meron ka ditong dalawang tao, tapos meron kang lightings dito, tsaka yung structure mo, diba? Tapos everything else empty na, wala nang maraming clouds or somewhat, just the structure, yung tao, that's it. Another example, we have this as your structure, tapos may dalawang tao lang. Okay? And you have your ship. In fact, ginamit niya dito is hindi lang intimate na rule, but yung rule of thirds as well, di ba? Makikita mo. And we have another example. Eto, napakasimple din. Isang tao lang. Tapos, yung lighting sa loob, sobrang simple. Lahat, blue na. Wala nang life. Parang wala nang life. Yung life lang is siya, tsaka yung interior. Okay? Another good example, eto, medyo minix niya rin yung centering, tsaka yung rule of thirds, tas yung intimate. Ayan, isang tao, tapos yung details ng staircase. Okay? Another good example, eto, makikita mo dalawang kulay lang ginamit niya, which is the cold and the warm color. Tapos meron ka ditong dalawang tao din, tapos yung detail ng structure. Ayan. So number 6, we have correcting the verticals. So basically, meron tayong minsang mga renderings na hindi masyadong attractive because yung lines niya is kulang siya ng 2D perspective. Okay? So slanted lines like this versus, so we have an example of correcting vertical lines na ito medyo weak yung rendering na to kasi medyo hindi siya talagang kung ano yung nakikita mo in real life, in reality. Hindi ganito, hindi siya slanted lines, hindi na parang yung maraming diagonal lines like this one as well. So medyo weak yung yung canvas mo, yung artwork pag ganito. So tingnan nyo naman itong image na to versus yung eto, 'di ba? Mas maganda pag lahat ng horizontal lines are straight, lahat ng vertical lines are straight, okay? So the last one, number 7, we have don't be a giant rule. Okay? So basically, yung camera, ilagay mo lang siya sa eye level ng mga taong nilalagay mo sa canvas mo or sa artwork mo. Wag yung over the head na camera, something like this versus something like this. Ito medyo eye level talaga siya, makikita nyo, tas nandun yung structure sa likod. Yan. So good example like this, malalaman mo agad na eye level, hindi siya over the head, tas makikita mo yung structure sa likod, sa background. Another good example, okay, makikita mo agad na eye level yung viewer or yung camera. This one is a kind of mix rule, kung saan makikita mo medyo intimate siya na
may pagka rule of thirds. Okay? And plus, meron siyang eye level na rule. Okay? Yan yung tao mo, tsaka may mga supporting people ka dito sa background, tsaka yung structure itself. Okay? So same example where you have the intimate rule, you have the eye level, and you have the rule of thirds. Ayan. Okay? So nandito yung sky mo, nandito yung structure. So that was it, and thank you for supporting my channel. Thank you for subscribing, for sharing the channel. And kung may gusto kayong i-suggest or i-recommend na i-cover up ko dito sa channel natin, please feel free to message me or email me. And yeah, gagawa natin ng paraan, gagawa natin ng tutorials, gagawa natin ng mapapag-usapan natin sa next na upcoming videos, okay? Thank you.